Thank you. Thank you very much. We'll now continue with the next item on our agenda, which is a roundtable on medieval Jewish heritage in Europe. I'll briefly introduce myself. My name is David Weis. I'm the Deputy Director of the Luxembourg Institute for Archaeological Research. I'll be your moderator here today. And we have three very distinguished speakers who will tell us more on what Jewish medieval life was like from different perspectives, archaeology, history, texts. So that will allow us to delve into this fascinating topic. And as we've heard before by previous speakers, the scientific research, better understanding what happened in the Middle Ages, where we come from, is important to create these cultural itineraries. It's important also to understand where we come from. The Middle Ages, and we'll hear more about it, are a very important period for Jews, a very tragic period as well. It's where a lot of the prejudice that leads including to the show, and we heard of the other anniversary that we'll commemorate in a few days' time. A lot of this prejudice is born, and I look very much forward to understanding myself as well a bit more about this medieval story or stories of the Jews. So let me briefly introduce our panelists, who will each speak for roughly 20 minutes, and will then have a possibility for questions and answers at the end. We first have Carole Wenner, who's sitting over there on my left. She holds a doctorate in history from the University of Strasbourg. Her research focuses on the place and perception of Jewish communities in the Germanic space between the 13th and 17th centuries. She's published numerous articles and communications on this topic, and she is also vice president of the Société pour l'étude du judaïsme en Alsace-Lorraine, as well as a member of the Pôle du judaïsme rhénan. She works for the preservation and promotion of Alsatian Jewish heritage. We heard before how rich that heritage also is, and in particular is working on a project to classify the collection of Alsatian synagogues as a UNESCO World Heritage Site. Carole, it's really good to have you with us. Then to my right, Karin, a medieval archaeologist specializing in urban archaeology. She studied in Freiburg and Hamburg, got her doctorate from the University of Freiburg on the subject of waste disposal in the Middle Ages. She worked for many years on excavations, mainly in Baden-Württemberg, Saxony, and Thuringia. She was responsible for coordinating the work on the Erfurt treasure, the excavation of the Erfurt mikveh, the medieval Jewish cemetery, and the community bakery. She has been employed by the city of Erfurt as World Heritage Officer since 2020 and site manager of the World Heritage Site since 2023, when Erfurt was inscribed on the UNESCO World Heritage List. In addition to numerous publications on varied topics in terms of archaeology, she has now in recent years specialized a bit more in archaeology in a Jewish context. Good as well to have you with us, Karin. And last but not least, to my right as well, Javier Castaño, who got his PhD in medieval history from the University Complutense of Madrid. He also holds a degree in Hebrew philology. He specializes in medieval Jewish history and social religious studies, particularly on the story of Sepharad and its diaspora. For those of you who might not be quite as acquainted with Jewish life, there are lots of different streams of Judaism, and we'll be able to delve into two of the really big ones. One being the Germanic aspects, the Germanic part of European Judaism, which is usually called Ashkenazi Judaism, and then you also have the more Iberian side of things, which is Sephardic Judaism. And there are many other streams, but just to set the context a bit. Javier has, so in the Sephardic context, looked at the foundations of medieval Jewish life, power strategy, social networks, social structures, but also the topics of trauma, religious conversion, textuality of material culture. He has studied and edited numerous documented texts in Hebrew script. He's also editor-in-chief of the journal Sepharad and is currently president of the European Association for Jewish Studies, and he's currently working on the Ginze Sepharad project to develop a digital archive aiming at making documentary texts accessible to a wider scholarly audience. So as you see, we're very privileged to have these three experts with us today. And without further ado, I would like to hand over the floor to Carole, who will speak about the representation of Jews in medieval art
in the Rhine region. Carole, the floor is yours. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, j'aimerais dire merci à l'AEPJ pour l'invitation aujourd'hui. Et c'est l'occasion aussi pour moi de remercier l'ensemble des élus, présents ou pas aujourd'hui, mais élus, associatifs, etc., qui m'ont fait confiance depuis ces nombreuses années. Je le revendique jamais, mais je ne suis pas juive. Et c'est important pour moi aujourd'hui de dire que j'ai choisi effectivement alors pas pour ces raisons, ce sujet, mais aujourd'hui pour moi c'est vraiment important de promouvoir le patrimoine juif, l'histoire des juifs. Et voilà, donc aujourd'hui le sujet qu'on m'a demandé de vous présenter, c'est les représentations des juifs dans l'art médiéval rhénan. C'est pas forcément, vous allez le voir, la meilleure facette de l'histoire des Juifs, mais voilà, c'est aussi une réalité, c'est une réalité médiévale et toujours contemporaine. Donc voilà, c'est ce dont je vais m'occuper pendant les 20 prochaines minutes. Je vais aussi me livrer à un exercice auquel je n'ai pas l'habitude. D'habitude, je n'ai pas de support, je nie jamais, mais pour des soucis de traduction, je vais finalement lire le texte que j'avais prévu, enfin le texte anglais que j'ai envoyé au traducteur, je vais me le traduire moi, pour qu'on tienne les 20 minutes. Voilà. Donc l'histoire des Juifs au Moyen Âge est marquée par l'antijudaïsme, défini comme l'hostilité envers les Juifs en tant que pratiquants du judaïsme. Les croisades constituent un premier tournant, suivi du concile de Latran IV en 1215, qui réforme la société chrétienne et réglemente les relations avec les Juifs pour éviter tout prosélytisme. À la demande du pape Innocent III, les Juifs, mais aussi les Sarrasins, doivent porter des vêtements distinctifs pour éviter toute confusion avec les chrétiens. Et c'est à partir de là que l'antijudaïsme théologique revêt un aspect plus social. Dans le Saint-Empire romain germanique, qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui en ce qui me concerne, les Juifs sont concentrés principalement le long du Rhin, comme vous voyez sur la carte, c'est la partie gauche qui est la plus dense, sous le statut de serfs de la chambre impériale, Kammerknecht, à partir de 1236. En clair, ils sont protégés, mais en contrepartie taxés à souhait. Ils jouent un rôle économique crucial dans l'essor des villes allemandes au XIIe et XIIIe siècle. Contrairement au reste de l'Occident, les expulsions des Juifs y sont locales et urbaines à partir de la fin du XIVe siècle, mais pas nationales, en raison notamment de l'éloignement du pouvoir impérial, mais aussi des querelles séculaires entre le pape et l'empereur. Enfin, les papes et les empereurs. Cependant, comme ailleurs, l'hostilité envers les Juifs croît et s'exprime aussi bien dans les sources textuelles qu'iconographiques. Vitraux, peintures, gravures, ivoires, statues, bibles imagées, etc. sont autant de supports qui rappellent aux chrétiens de résister à toute tentation judaïque et contribuant à forger dans l'imaginaire chrétien une représentation stéréotypée des Juifs. À partir du XIe siècle, les hommes juifs, comme les Hébreux bibliques, sont représentés coiffés d'un chapeau pointu, ce que vous voyez sur l'illustration tout à gauche. C'est tiré du Hortus Deliciarum. Celui-ci subit des évolutions de style au cours du Moyen Âge. La pointe devient moins haute et il ressemble davantage à un turban ou à une galette plate au XVe siècle, suivant la mode orientalisante de l'époque, comme vous le voyez sur la 4e illustration. Cet attribut porte le nom de Judenhut dans les sources, surtout après le concile de Latran IV. Dans le Saint-Empire, ce sont les conciles de Breslau et de Vienne en 1266 et 1267 qui mentionnent pour la première fois la nécessité pour les Juifs de porter ce qu'il est appelé le pileus cornutus en latin, donc le chapeau à pointe. Il va permettre d'identifier comme tel les Juifs dans l'iconographie, principalement dans l'espace germanique et dans la partie nord de l'Italie. Les autres pays d'Occident optent pour la rouelle ou les tables de la loi accrochées aux vêtements. À noter que la représentation du chapeau pointu n'est pas systématique. Au-delà du chapeau pointu, c'est le contexte qui permet d'identifier les Juifs dans l'iconographie médiévale. Celle-ci est essentiellement religieuse et à partir du XIe siècle, mais surtout au siècle suivant, les Juifs se substituent aux Romains dans les scènes de la Passion, ce que vous voyez à gauche. L'accusation du peuple déicide donne lieu à une abondante production iconographique et théâtrale. Les Juifs deviennent les bourreaux exclusifs du Christ et des variantes apparaissent, comme dans l'illustration 2, les mettant en scène dans des meurtres rituels d'enfants chrétiens,
et pas seulement dans l'image, puisque de nombreuses accusations sont portées contre les communautés juives en Occident. La première étant 1144 en Angleterre, ravivée en 1475 par le meurtre de Simon de Trente en Italie. On accuse les Juifs d'utiliser le sang des enfants chrétiens pour la préparation du pain azime. Et donc ces accusations vont donner lieu dans la société à des massacres, des expulsions, des exactions, selon les endroits, selon les époques. Un lien est aussi fait avec Judas, c'est l'illustration numéro 3, le traître par excellence, l'homme aux 30 deniers, d'où la bourse qui est représentée à sa ceinture, souvent représenté vêtu de jaune et ou avec les cheveux roux, le jaune étant la couleur de la félonie. L'extension aux Juifs dans leur ensemble est rapidement faite, étant socialement reléguée dans les métiers de l'argent. L'accusation d'usure et de tentative de ruiner la chrétienté devient récurrente et le jaune devient également un attribut juif fréquent dans l'iconographie, notamment pour le chapeau, mais pas exclusif. La couleur verte est également attribuée aux Juifs, entre autres, couleur du diable et de la folie. Et la couleur verte associée au jaune, comme vous voyez sur le personnage de droite dans l'illustration de gauche, avec le turban, c'est vraiment le mélange. Le Moyen-Âge n'aime pas spécialement la polychromie, et le mélange des deux, c'est vraiment la folie absolue. Donc le rejet du Christ étant la folie absolue. Par extrapolation, les Juifs qui ont attenté à la vie du Christ sont présentés comme nocifs pour l'ensemble de la chrétienté et deviennent les traîtres par excellence, ceux que l'on accuse d'empoisonner les puits durant la peste noire en 1348, ou ceux qui sont soupçonnés d'aider les Turcs dans leur entreprise de conquête de l'Occident au XVe siècle. Dans les représentations de la Passion, ils sont unis pour tuer le Christ, comme le fanion le montre sur l'illustration de droite, le croissant et l'étoile à 6 branches. Et un amalgame se fait dans l'imaginaire grâce à l'image avec le style orientalisant. Il devient alors difficile de distinguer les Juifs des musulmans. Les deux groupes revêtent le visage de l'ennemi, l'un au cœur de la chrétienté, tandis que l'autre est à ses portes. On peut se poser la question du coup du faciès juif qui a tellement fasciné le XXe siècle. Est-ce qu'il existe déjà au Moyen-Âge des prémices de cela ? À mesure qu'on avance dans le Moyen-Âge, les conditions d'existence des Juifs se compliquent et ce qui leur est reproché par l'Église se traduit par une altérité de plus en plus soulignée dans l'art, bien au-delà du chapeau. Ce n'est qu'au XIIe siècle que les Juifs sont dotés d'une barbe. À l'époque carolingienne, les illustrations que l'on peut trouver présentent des Juifs glabres. Par leur affront au Christ, ils sont représentés brutaux, grimaçants, laids, avec la présence de verrues, de malformations, comme vous voyez sur les illustrations à droite, et un nez de plus en plus crochu. Leurs actions sont viles, ils en deviennent sales, avec la présence de mouches et de divers insectes sur leur corps, toujours à droite. Des caricatures marginales de Juifs apparaissent au cours du XIIIe siècle en Occident, soulignant leur étrangeté physique, et la posture de profil devient très fréquente, comme vous pouvez le voir sur la caricature du milieu ou sur l'illustration numéro 1. Alors que les papes successifs réclament la distinction physique des Juifs pour qu'ils ne puissent être confondus avec les chrétiens, l'iconographie façonne un stéréotype juif toujours plus déshumanisant et malfaisant, voué à perdurer. Je vous ai prévenu, ça ne va pas être gai. Alors, au XIIIe siècle, l'Église assoit son autorité en se proclamant Verus Israël dans un contexte de rivalité religieuse et de marginalisation des Juifs qui transparaît largement dans l'iconographie. Le motif allégorique de la synagogue et de l'Église, je ne m'étends pas sur le sujet, on verra ça cet après-midi tranquillement pour ceux qui font la visite. Donc le motif allégorique apparaît au cours du XIe siècle sur des ivoires messins du côté de Metz. Initialement, elles sont côte à côte, mais ces figures féminines finissent par s'opposer. L'âne qu'on voit sur l'illustration 1 et le banc cathédrale. Donc là, c'est ce qu'on voit pour Bamberg et Metz, mais il y a également Trèves et Paris également qui a la sienne, mais on est hors espace géographique concerné. Mais là où l'Église arbore un port altier, la synagogue est en position de faiblesse, conformément aux enseignements de saint Augustin, puisque les Juifs doivent être maintenus dans un statut d'infériorité comme témoins vivants de l'accomplissement des Écritures et de la vérité chrétienne.
Au XIIe siècle et XIIIe siècle, l'Église s'emploie à renforcer l'unité chrétienne et à affirmer sa suprématie. On a des conciles, des synodes, des cathédrales, des sommes théologiques. Et la permanence du judaïsme dans tout ça est perçue comme une menace, à une période où les communautés juives sont un atout pour l'essor urbain et pour le fonctionnement économique en général. La cécité des Juifs est un thème récurrent. Ils sont associés au bestiaire de la nuit. Donc ici, vous voyez la chauve-souris sur l'illustration numéro 2. Ou du diable. Ici, dans l'illustration numéro 3, c'est avec le scorpion. Selon Ézéchiel 2,6, vous vivrez parmi les scorpions. Le scorpion devient un moyen aussi, enfin, devient l'animal totem, si je puis dire, des Juifs au Moyen-Âge. À Paris, on a le serpent qui bande les yeux de la synagogue. Cet après-midi, on verra une autre version sur la cathédrale de Strasbourg. Et l'origine de ce refus du Christ n'est perçue, enfin, ne peut être est perçue ne pouvant être que l'œuvre du démon. L'art est un vecteur fondamental du changement de perception des Juifs dans l'imaginaire médiéval et de la diabolisation. De victimes du diable, comme on voit à gauche dans le Hortus Deliciarum, ils deviennent intrinsèquement diaboliques. Le but étant d'effrayer les chrétiens, puisque c'est à eux que se destine cette production, afin qu'ils se tiennent à l'écart des Juifs. Et on arrive à la déchéance ultime. Le processus de déshumanisation et de diabolisation des Juifs atteint son paroxysme avec une forme d'iconographie obscène et scatologique. L'espace germanique tout particulièrement voit se développer à partir du XIIIe siècle le motif de la Judensau, la truie aux Juifs, dans la statuaire, le plus souvent à l'intérieur des édifices religieux ou sur leur façade. Il y a de l'antisémitisme pur, c'est anachronique, hein, mais à un moment on appelle un chat dans ce type d'art, et les Juifs sont avilis par leur association à un animal qui pour eux est impur d'une part, et par les actions intimes avec lui dans lesquelles on les met en scène d'autre part. Illustration en haut à droite. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est censuré volontairement. Merci. Donc vous voyez, là vous avez la totale. Hein, vous avez les Juifs qui s'abreuvent aux mamelles de la truie. Vous avez à l'arrière quelqu'un qui cherche la connaissance au niveau de l'anus. Ça se passe de commentaires. C'est à la fois la religion juive qui est attaquée et les Juifs qui sont tournés en dérision de façon abjecte, de sorte à susciter chez le spectateur un sentiment de dégoût, de honte, mais aussi de haine. Ce motif qui exclut les Juifs de la communauté des humains perdure bien au-delà du Moyen-Âge, grâce notamment à l'imprimerie et aux écrits de Martin Luther, et sera repris par les nazis avec l'insulte inversée Sau Jude. À noter qu'il existe des variantes avec des diables ou des chimères, et donc là je vous ai mis en bas à droite l'exemple qu'on verra cet après-midi sur la cathédrale de Strasbourg. Alors finalement, le Judenhut est-il un signe d'infamie? Le chapeau pointu participe sans aucun doute à l'avilissement iconographique des Juifs, mais par essence, il diffère en tout point de la rouelle imposée dans les autres pays occidentaux. Imposé aux Juifs dans les années 1260, le texte précise bien comme ils avaient l'habitude de le porter dans ces régions étant plutôt le sud de l'espace germanique. Son utilisation également est différente dans l'iconographie. Il sert avant tout à marquer la judéité d'un personnage ou d'un groupe. C'est le contexte, le plus souvent, qui va avilir ou non la scène. Dans l'illustration 1, un seul chapeau suffit à caractériser comme juif un groupe. Dans l'illustration 2, il sert aussi, grâce à sa pointe, à représenter la foule. Et dans l'illustration 3, il n'a pas besoin d'être porté, sa symbolique se suffit à elle-même pour renseigner sur l'identité des protagonistes d'une œuvre, comme dans les scènes de la Passion de la fin du Moyen-Âge, où son apparition est fréquente sur des fanions, servant d'indicateur. Là où le Judenhut diffère de la rouelle, c'est son contexte d'apparition. Dans le cas du chapeau pointu, aussi bien dans l'iconographie religieuse que dans l'iconographie profane, il peut désigner comme juif des personnages sans aucune animosité, comme dans l'illustration 1, où vous avez Joachim, et ça c'est la scène de la naissance de Marie, et donc Joachim revêt un chapeau pointu. Joseph est souvent coiffé d'un chapeau pointu également. Ou l'iconographie profane, où on voit la représentation d'un médecin juif, ce qui est une réalité dans... Là, on est au XVe siècle, c'est une réalité dans l'espace germanique. Il y a beaucoup de médecins, enfin, il y a des médecins juifs, et les chrétiens préfèrent être soignés par les médecins juifs qui, eux, ont fait des études, que par les bouchers chrétiens. En revanche, la rouelle
qui doit se placer selon les textes à un endroit précis, du côté gauche de la poitrine. Donc en haut, vous avez un mandement, hein, vous avez un espèce de patron prêt à l'emploi. Pour vous montrer ce que c'est la rouelle, la taille qu'elle doit avoir, c'est à peu près la taille d'une paume de main d'adulte. Donc la rouelle qui doit se placer selon les textes à un endroit précis du côté gauche de la poitrine est très souvent dessinée sur n'importe quelle partie du corps, pourvu qu'on puisse identifier comme juif le personnage, femme ou homme, même si celui-ci est déjà coiffé du Judenhut. Donc là, c'est ce que vous voyez sur la représentation en bas du meurtre de Simon de Trente. On a non seulement les patronymes qui rappellent la judéité des personnages, on a un chapeau pointu, on a les turbans, on a la bourse à la taille de la femme, mais on a également une rouelle à peu près partout, là où c'est possible, et pas du tout conformément aux textes officiels. C'est bien que la signification de la rouelle est autre. À noter par ailleurs qu'il s'agisse de la rouelle consécutive au concile de Latran IV ou celle imposée à la fin du XVe siècle dans les pays germaniques, sa symbolique diffère selon qui en ordonne l'usage. Enfin, dans les sources juives, la rouelle est qualifiée de sceau de la honte, ce qui n'est absolument pas le cas du chapeau pointu. Finalement, le Judenhut a-t-il existé en dehors de l'iconographie? Le chapeau pointu ou pileus cornutus, oui, vraisemblablement. Il est attesté par les sources textuelles chrétiennes et rabbiniques qui déplorent la similitude des chapeaux portés par les Juifs avec ceux des élites ecclésiastiques, qui finissent d'ailleurs par adopter une deuxième corne pour certains sur leur chapeau. En haut à gauche, vous avez une miniature du Codex Manessé et vous avez un juif qui est représenté avec un chapeau pointu. En face, vous avez un évêque qui est représenté avec sa crosse. Et rien ne diffère les deux personnages, si ce n'est la barbe et le chapeau pour l'un et la crosse pour l'autre. Donc c'est bien qu'effectivement, au XIVe siècle, il y a une similitude et il y a on ne distingue pas un juif d'un chrétien. Dans l'iconographie biblique, il n'est pas rare que les personnages soient vêtus à la mode contemporaine, donnant de précieux indices sur la société médiévale. L'apparition dans l'iconographie du sud du Saint-Empire des chapeaux en bandoulière portés dans le dos, comme vous avez en bas à gauche, accrédite finalement l'existence du chapeau pointu porté par les Juifs. Ce chapeau devient Judenhut à partir du moment où il est une marque distinctive imposée. Il est rapidement contesté par les Juifs qui cherchent à s'y soustraire, mais en vain. Cependant, au XIIIe siècle, ils vont transformer cette contrainte en objet rituel, en généralisant l'obligation de se couvrir la tête à l'extérieur, bien avant l'apparition de la kippa au XVIe siècle. Cela explique sans doute la profusion de chapeaux à pointe dans l'iconographie juive, c'est la partie droite du slide. Pas forcément de couleur jaune, ils vont adopter différentes couleurs selon leur envie, j'imagine, alors qu'il n'existe quasiment aucune représentation de rouelle. Et dans la Haggadah dite aux oiseaux, c'est le document que vous avez en haut. Donc, elle est appelée comme ça parce que ce sont des têtes d'oiseaux qui sont dessinées à la place de visages humains. Le chapeau sert à distinguer les Hébreux des Égyptiens. Le chapeau pointu, donc en conclusion, hein, le chapeau pointu revêt une connotation plus anti-juive à l'époque moderne et survit même en l'absence de juifs, désignant alors d'autres catégories sociales marginalisées, comme les prostituées, vous en avez une en haut à droite, les usuriers non juifs, les voleurs ou les hérétiques, tout en continuant souvent d'être nommés Judenhut. D'où le recours au caractère pseudo-hébraïque, le Spitzhut ne suffisant plus à identifier le juif. Donc là, c'est en bas, c'est pas tellement visible, c'est sur le chapeau pointu. Il y a des caractères qui sont dessinés. Et c'est quelque chose qu'on retrouve effectivement au XVe, XVIe siècle, assez souvent dans les scènes de la Passion aussi. Les représentations des Juifs sont très largement négatives et vont de pair avec le durcissement de leurs conditions d'existence. La production est généralement plus importante, là où les communautés juives étaient les plus denses. L'Église cherche à asseoir son autorité et distille un enseignement négatif, favorisant l'essor d'un juif imaginaire, diabolisé, repoussant, destiné à maintenir les chrétiens sous son contrôle et à l'écart des juifs. L'iconographie est un support pédagogique de choix. Les juifs incarnent le visage de l'altérité par excellence, tout en partageant certaines caractéristiques avec les Turcs ou les sorcières. Les bases des préjugés antisémites sont posées. Néanmoins, il serait réducteur d'assimiler entièrement la société médiévale à cette perception négative. Les persécutions et les massacres sont une réalité brutale, mais l'époque médiévale doit être appréhendée dans toute sa complexité, en confrontant sources iconographiques et sources textuelles, chrétiennes et juives.
il existe bien une autre réalité de l'histoire des Juifs dans leur quotidien avec les chrétiens. Et c'est ce que l'image ne renvoie pas directement, ce que le corpus écrit livre en filigrane, que l'historien se doit d'interroger, afin de mieux comprendre l'histoire des Juifs comme minorité, tant dans l'espace rhénan que dans l'Occident. Je vous remercie. Merci beaucoup, Carole, pour cette présentation vraiment fascinante et très complète sur le programme visuel iconographique de marginalisation d'une certaine manière aussi des Juifs et du judaïsme, avec toutes les ramifications que nous connaissons dans les siècles qui suivent. Merci beaucoup. And we'll now turn to our next speaker, Karin, who will tell us a bit more about the medieval Jewish built heritage in Erfurt, which, as we said in the introduction, is UNESCO World Heritage. Karin, the floor is yours. Thank you so much, and thank you, AEPJ, for inviting us to this event. It has been a real pleasure working with you for the past years. As you see, I have changed the title just a little to widen the horizon and to have a short look at our future project. In 2023, Erfurt was inscribed in the World Heritage List by UNESCO for its Jewish architectural heritage. The criterion reads: the old synagogue, the mikveh, and the stone house of Erfurt are an early and rare testimony to Jewish religious and secular architecture from the Middle Ages in Central Europe. The buildings illustrate the conformity with vernacular architecture and adaptation to local conditions, and thus reflect the coexistence with predominantly Christian society and the heyday of Jewish life in Central Europe's medieval Erfurt until the wave of pogroms of the mid-14th century. After the inscription of the Shum sites immediately before, this is only the second medieval Jewish site to be honored. And what makes up this medieval Jewish heritage? Oops, a bit too fast. The synagogue is one of the oldest and best preserved medieval synagogues in Ashkenaz. The oldest building data indicate that construction began around 1100. With several alterations and extensions, the building was used until the pogrom of 21st of March, 1349. It was preserved until the 21st century due to its secular continued use as a warehouse and restaurant and dance hall. Since 2009, the old synagogue is a museum on the history of the Erfurt Jewish community in the Middle Ages. The mikveh is not located in the synagogue courtyard, but on the riverbank, so it's out, at the edge of the Jewish quarter. The remains of the building are not much younger than the synagogue. Here too, the main construction phase dates back to the 13th century, but there is one wall that dates even earlier. However, the mikveh was still in use during the time of the second community between 1344 and 1454. The building above it suffered severe damage in a fire in 1472, but the cellar remained in use in a reduced form until 1942. The cellar of the stone house was built around 1200, the house up to the gable in 1247. The first floor contains a room with 13th century furnishings.
the oldest still preserved painted wooden beam ceiling north of the Alps in a profane building, a light niche, and the original door opening. Here you have the light niche and of course the painted ceiling. 2 windows on the street side have been remodeled but are safe to assume. The great speciality is the fact that not only a Jewish woman is attested as the builder, but that the building was in Jewish ownership almost throughout the Middle Ages. However, there is much more that cannot be awarded the title according to the UNESCO criteria, but still plays a major role as background. Hidden in the face of the impending pogroms of 1349 and only rediscovered during excavations in 1998, the Erfurt treasure is the only one of a few that have been documented and the largest of its kind. Following the restoration, it was scientifically analyzed using state-of-the-art methods. Its most important object is a golden wedding ring, clearly Jewish, and one of only 3 preserved from the Middle Ages. The treasure is on display in the exhibition in the Old Synagogue. Another true treasure are the 15 manuscripts that belonged to the medieval community, now in the Berlin State Library. A selection of facsimiles is also on display in the exhibition, as is the Jewish Oath from the archive in Erfurt, an important legal document and the oldest Jewish oath in German language from the late 12th century. The synagogue and mikveh are already open to visitors, and the exhibition in the synagogue also provides access to the treasure and written testimonies. Further information about the development of the quarter with other buildings, community facilities, and stories about members of the Jewish community is currently being developed, initially in paper form and with exhibition panels at the respective locations, and later also digitally. A scientific preparation of the World Heritage application naturally also included categorizing the site and exchanging information with colleagues at other medieval Jewish sites. I certainly don't need to explain at this point that the number of comparable sites of medieval Ashkenazi Judaism is modest. That is precisely the reason why Erfurt became a World Heritage Site. But in the new medieval Ashkenaz route are currently 17 sites in addition to Erfurt. A short overview. Sondershausen and Schmalkalden are in Thuringia. 2 medieval mikvehs have been excavated here in recent years and have been made accessible to visitors. I've already mentioned Speyer, Mainz, and Worms, the Schum cities, and I'm sure I don't have to explain them here. They must be well known in this surrounding. A wonderful new museum is currently built in Cologne, where original remains of the community destroyed in the pogrom of 1349 will be made accessible. Sensational artifacts will also be on display there. Every time we have visited the site during the excavations in recent years, there have been amazing new things to discover. But hardly anybody knows about Andernach, but there is a medieval mikveh that is really worth seeing. There's also a mikveh in Offenburg that can be visited on guided tours. It's probably a little younger than the examples that I've showed before. The mikveh in Friedberg is not only the deepest, but also
the most structurally elaborate and impressive, but it too is hardly known beyond the region, although it can be reached by S-Bahn from Frankfurt. The medieval synagogues in Marburg and Regensburg have been excavated. In Regensburg, also large parts of the Jewish quarter. A small part of it is accessible on guided tours, and the synagogue itself can be experienced and used in the form of a work of art by Dani Karavan. Similarly, in Vienna Judenplatz, there is an exhibition of the Jewish quarter. The excavation of the synagogue is integrated and can be experienced on site with a sensational digital reconstruction. Zurich-Brunnplatz is a very special place. Jewish wall paintings, maybe you can see the Hebrew characters on the wall, can be seen in a preserved medieval Jewish house, which is an excellent example of the great self-confidence and integration of the Jewish population. I am, of course, particularly pleased that Strasbourg is also included. The mikveh can certainly be compared to the mikveh in Erfurt, and we hope that further information can be gained from future analysis of the excavations. We were very pleased with the interest shown in Prague. Tourist developments would need to be slowed down here, but we have long wished for a closer exchange in terms of content. The synagogues in Sopron in Hungary and Maribor in Slovenia are also located in the medieval Ashkenazi area. Both deserve greater attention. For us, they are actually so far from our usual travel routes that I only know them from literature and pictures. So even we have to travel to learn more about these sites. The description has perhaps already made it a little clear what the new thematic route medieval Ashkenaz connects and aims to achieve. The network of Jewish sites is one thing. A second is the valorization and promotion of places that were previously unknown or not known enough. This is due to a lack of resources, both financial and human, to promote the sites. AEPJ provides a great opportunity here. I have been in contact with all the locations, and all of them, including Cologne, which is certainly not dependent on our advertising, are enthusiastic about the idea of representing a new point in this wonderful network. Thank you very much. Thank you very much indeed, Karin, for this very rich presentation of both the particular case of Erfurt, but also the diversity of other Ashkenazi sites that gives us a good impression really of the richness of medieval Jewish life as well. Moving on from Ashkenaz, we're going to the Iberian Peninsula and the more Sephardic aspects of medieval Jewish culture. Javier, the floor is yours. Thank you very much, and thank you indeed for this invitation to be here today. It is my honor. Ladies and gentlemen, let me begin with 4 questions whose answers may seem obvious at first glance, but perhaps are not so clear. Who are the Jews? The Jews are an inseparable, intertwined, and living part of European identity. For centuries, they have been integral to the cultural, intellectual, and economic development of Europe. Consequently, their history cannot be studied solely as that of a religious or ethnic minority. Jews are not a marginal group, and they have demonstrated a remarkable degree of resilience. Fundamentally, Jews are a people theoretically committed to a specific way of life. Culturally and religiously, Jews have evolved significantly over time. For instance, the medieval Jewish experience differs markedly from that of Jews living in late antiquity or modern times.
The material culture of the Jews can be understood as the tangible evidence of Judaism manifested in objects and architecture. It reflects Jewish practices as a way of life within their historical and legal context, governed by defined rules that organize daily reality, including space. These rules assign meaning and specific uses to certain objects within the Jewish social environment, fostering a continuous dialogue between material and textual evidence. Consequently, studying and interpreting this heritage requires a detailed understanding of Jewish culture in all its diversity. In discussing material culture, the foremost object is the book. Bibles and lavishly illuminated Hebrew manuscripts held a parallel significance for medieval Jews as cathedrals did for medieval Christians. In any event, traditionally material culture has been understood as purely tangible. However, more recent approaches have expanded this concept to include intangible structures, elements invisible to the untrained eye but essential for shaping daily activities in accordance with Jewish religious norms. For example, consider the concept of the eruv, a symbolic alteration of boundaries prescribed in Jewish law to extend the strict limits on the movement of people and goods during the Sabbath. This practice exemplifies how Jewish law accommodates daily needs while maintaining religious observance. The interplay between intangible and tangible elements illustrates the richness and complexity of material Jewish heritage. What makes an object Jewish? So you have here some glasses. These are Jewish objects. Jews were part of Iberian medieval societies, which included Christians and Muslims, and therefore its material heritage cannot be fully understood without them, and vice versa, as in their artistic output. It can be seen to be intertwined. The result of this production is complex, as their cooperation gave rise to artifacts that are not necessarily associated with the religious and cultural tradition of their makers. We thus find objects of Christian worship crafted by Jews which would not have been considered pieces of Jewish art, as well as images fashioned by Christians that in some ways reflect Jewish religious and cultural experience to much the same degree as others created by Jews, and according to Richard Cohen, can be understood within the framework of Jewish art. Now, it would be reductive to limit the diversity of medieval European Judaism to a simple binary Sephardic and Ashkenazi, as might be suggested by the content of this round table. Such a dichotomy would provide an inaccurate representation of a reality characterized by significant regional diversity. Not only would this approach obscure the existence of distinct and evolving Jewish identities, such as the Italian, but it would also overlook internal regional differences within broader territories. This includes areas like Italy, where multiple Jewish ethnicities, including Sephardic, Ashkenazi, and Roman, interacted and intermingled. A similar case applies to the Iberian Peninsula. Modern nationalistic currents have shaped the characterization of medieval Jewish identities, often distorting them and creating inaccuracies. These influences have also fueled contemporary debates regarding the identity of various Jewish regional groups. Let us then turn our attention to the case of Sepharad. So the concept of Sepharad is polysemic, and it is used here with deliberate imposition in a cultural and religious sense rather than a geographical and political one. Not in vain, depending on the cultural and chronological context and also the perspective of the subject, it can be identified with evolving cultural realities, and to a lesser extent with fluctuating territorial demarcations. Sepharad allows us to designate an encounter between Jewish cultures of diverse origins, Andalusian, Romanesque, and in different varieties, Trans-Pyrenean. I apply the term here to the Jews living in the various Iberian regions while recognizing the particularities of each. Clearly, the construction of modern and contemporary national identities has strongly influenced the study of the Jewish past. For instance, Portuguese scholars
often study their Jews without acknowledging a shared history with their counterparts in Castile. Similarly, Spanish scholars frequently ignore aspects related to Jewish communities across the western borders of the Iberian Peninsula. Some Catalan scholars, in turn, tend to emphasize the distinctive cultural and linguistic traits of their own Jewish communities, many, but not all of them, not all of whom arrive from northern provincial territories, and sometimes question whether their region should be considered part of Sepharad. This debate extends to other peninsular territories as well. In all these instances, scholars fail to recognize that, at least in medieval times, Jews cannot be categorized using modern national adjectives. So I'm just going to pass to the first issue I'm revising here, the bound and fragmented voices of the past. The progress of historical research, both in the study of material heritage and written sources, has significantly expanded our understanding of medieval Jewish life. No longer is the focus limited to elites, such as the so-called court Jews or the rabbinical class. Increasingly, research has illuminated the lives of subaltern groups, including women, many of whom played significant roles in European history, the poor and marginalized classes. Professionalized archaeological research has been complemented by studies of internal Jewish documentary and literary sources. This is particularly true in Spain, where the reuse of Hebrew historical documents as bindings for 15th and early 16th century manuscripts was a widespread practice. Some of you may be familiar with the discovery of a documentary hoard in the Catalan city of Girona in the 1990s. While this discovery is significant, similar findings had been made in other Spanish and Portuguese towns. The quantity of historical documentary fragments from these archives surpasses that of other European countries, where the practice of binding manuscripts or early modern books with fragments of Hebrew manuscripts was also common. Although Germany and Italy can certainly boast a greater number of fragments, these are predominantly parchment-based literary and rabbinical manuscripts. In contrast, Spain's findings provide a broader documentary perspective, enable the study of what I call Ginzei Sepharad, the lost archives of Sephardic Jews. I would like to illustrate the relevance of these fragments with two examples from my own research. The first concerns the city of Burgos, the unofficial capital of the Kingdom of Castile in the late Middle Ages. Once a hub of dynamic economic activity, the persecutions of 1391 led to the collapse of its Jewish community, preceding the 1492 expulsion by a century. Until recently, we knew very little about the social profile of this community. However, the analysis of over 100 Hebrew fragments, including taxation lists naming approximately 300 taxable individuals or family heads and their respective contributions, has provided valuable insights into the history of this community. From other sources, we know that Burgos Jewish merchants were active in places far away of the peninsula, such as the Dijon fairs in the late 14th century. So the second example is a last will drafted in the mid-15th century by a Jew in Navarra. This will was later copied into a Jewish court ruling, itself a copy of the original document, which was preserved in a mid-16th century royal court proceedings, documenting a dispute between two converso siblings. This document is particularly intriguing for what it reveals about individual sentiments and material culture, including a detailed description of a Jewish wedding ring and the life of a Jewish family through 4 generations. I just was able to make the history of this family between the mid of the 15th century and the middle of the 16th century. Just to give you a few examples of the text. And this is the reference to the ring. Obviously, this is not the original ring. This is the ring taken from the Erfurt excavation. Undoubtedly, the study of other Hebrew documents, of which hundreds exist, offers a unique opportunity to preserve and amplify the voices of medieval Jews. These internal sources illuminate everyday life in medieval Spain.
As with any other historical context, written sources are indispensable and can greatly enrich our understanding of material life when studied and in dialogue with physical objects. Let's pass now to the second issue, the politics of display, how the Middle Ages, the Jewish Middle Ages, is represented in exhibitions and museums. Both Spain and Portugal share an anomaly in Western European modern history, the almost complete absence of Jews in public life and society between the early 16th and the early 19th centuries. This doesn't mean that Jews were entirely absent. Spanish and Portuguese Jews were present in other European and Mediterranean countries, but rather that the dominant perception within Iberia was shaped by the image of the phantasmatic Jew. This term refers to a mental construct, a stereotypical and often abstract conception of Jewish identity. Now, allow me to turn your attention to the representation of Jewish medieval material culture in Spain by examining the structure of the Spanish National Museum, Jewish National Museum, the Museo Sephardi in Toledo, which set the model for other exhibitions throughout Spain. At the time the museum opened its doors, it could boast a magnificent building and a few significant items gathered on permanent loan from other museum collections. But in the absence of any prior public or private Judaica collection tradition in Spain, there was an urge to increase and structure the contents. Then it is necessary to ask who was telling whose story, to whom, and why. The departure point was a narrative that predated the museum establishment, aimed at disclosing the ways by which Sephardic Jews had been immersed in Spanish culture and rooted in a century-old construction process of a modern Sephardic identity that conceived them as diasporic Spaniards with a rather loose Jewish personality. The narrative, preserved with slight changes in the museum display, is a seamless 15 centuries long continuum linking the lands of the Bible with the Jewish presence in a given region, modern-day Spain, under disparate dominations, and leading teleologically to the expulsions. The many gaps and anomalies in the fragmentary history of the Jews in Spain and the Hispanic world are hidden, or worse still, artificially filled, and as if by magic, the story reemerges in the modern Sephardic Mediterranean diaspora. Questions regarding cultural and linguistic identities or historical breaks and continuities are not addressed, and no space is set aside for showing Jewish subcultures and multi-ethnicity. When entering the museum, was asked to consider first the exclusively designed and magnificently decorated building that needs absolutely nothing else but a contextual museographic explanation in order to avoid the subjugation of the visitor's attention, misleading them into thinking that all medieval synagogues in Castile were like this, just as medieval churches are not like the Sainte-Chapelle. Jewish synagogal center life may fit well within a pre-modern conception of a Jewish society and would contribute to emphasize a twofold archaeological and aesthetic approach to Jewish experience. Also exceptional is its Moresque decorative style imported from Muslim Granada with the aim of addressing a Jewish and maybe Christian audience with a political message, the royal alliance between a powerful king and his court Jew, assuming a symbolic representation of the community regardless of the legitimacy of the latter's claim. And second, the collection of religious and ceremonial artifacts and archaeological items conceived more as a memorial to a world of belief forcibly left behind than as a tribute to the continuity of Judaism in the present future. The content is structured along two axes. The first is the chronological, tainted with some flaws, not the least of which are the historical gaps that are not satisfactorily resolved. It comprises first the medieval pre-expulsion period, and second, the so-called return of the Sephardic Jews. Several leitmotifs are progressively unfolded as background for the collection display. The continuity with the past, the return and restoration of the Jews,
and a clear-cut Spanish identity. The most problematic gap is related to the traumatic interruption of Jewish life in Spain after the 1490s, which, following a period of darkness, would automatically give way to the Sephardic Jews. But this transition is not so simple, and no proper treatment is made of the Spanish and Portuguese New Christians, some of them transfigured around 1600 into new Jews and settled in the Mediterranean and Atlantic metropoles. What could be the reasons for their absence? One could suggest the different attitudes toward the reverse direction in the conversion process. Emphasis on multiculturalism, convivencia, or conversos without discussing the problem of Judaism survival in early modern Spain dominate the official historiographical narrative. In other words, an antique form of particularism, Jewish religion and the Jews, has evolved into a new welcome form of universalism through a Spanish model, so that group Jewish identity is finally defined by the alleged negation of one's own group identity. The museum's interest in blurring tensions between Jews and non-Jews makes the Spanish past more enlightened and the Jewish past less particular. In subtle ways, the museum presentation tends to de-emphasize its Jewish elements in a version of the same universalizing impulse. And I pass to the third issue that I'm dealing here. This is the undiscovered heritage. I would like to conclude by leaving some questions open while also offering the hope that the best is yet to come. This is particularly true in the study of Hebrew written documentary sources whose historical analysis is still in its infancy. For instance, the discovery of the Cairo Geniza documents in the late 19th century set off more than a century of ongoing research, and much remained to be explored. The same holds for the study of objects and places. Polemical discussions surround the archaeological excavation of medieval Jewish cemeteries. Without delving into these debates, the question remains to what extent can such excavation deepen our understanding of these past societies. More fruitful, however, is the collaboration between historians and archaeologists in identifying significant sites. A notable example is the synagogue in Níjar, Aragon. During a 2016 conference, participants recommended exploring a dilapidated former church that was on the verge of collapse. Following restoration efforts, mural paintings were uncovered, including a gigantic menorah and Hebrew verses hidden beneath the church's whitewashed walls. So, in my opinion, this is one of the most important discoveries in Jewish heritage in the past decades that has been made in Spain. Just to give you, Níjar is located in southern Aragon. And the discovery has been made recently in 2024, past year. Has been uncovered all these mural paintings. A comparison with written sources such as instructions for restoring the nearby synagogue of Huesca reveal striking similarities between the two buildings. While this is just one example, it illustrates the ongoing nature of this work. In some cases, the lack of written sources prevents scholars, at least temporarily, from definitively identifying a structural scene with the site recently discovered in the city of La Coruña. This legacy, however, is not only one to be appreciated through tourism, provided such endeavors adhere to rigorous standards, but it also serves as a key to understanding of our own European identity. Thank you very much. Thank you as well, Javier, for this very interesting presentation on another aspect of Jewish medieval life in the Iberian Peninsula. And I like your upbeat statement a few minutes ago, the best is still to come. I think that's a good way to look at things. Again, thanks to the three panelists for their very valuable insights into medieval Jewish life. Now is the moment for the audience to ask questions. So if you have questions, could I ask you to raise your hand, use the mic so that
interpreters can also interpret you, and you can speak in French and English. And I see a gentleman over there. Please go ahead. Oui, alors, merci beaucoup à tous les trois. Et je voudrais un peu rebondir sur les trois. Alors d'abord, Carole, très chouette que tu as fait. Mais j'aurais envie qu'on continue ensemble et qu'on prenne peut-être un deuxième aspect qui est la représentation du juif au Moyen-Âge, mais dans un contexte plus théologique. Parce que comprendre ce que les chrétiens pensaient du judaïsme, alors je l'ai un peu fait, hein, mais comprendre ce que pensaient les chrétiens des juifs du point de vue religieux, du point de vue théologique, est également lisible dans les cathédrales. Et ça, c'est pareil, quelque chose d'extrêmement important. Peut-être pas seulement que le peuple les détestait, mais que les clercs avaient une vision sur eux. Et alors, j'ai beaucoup aimé, merci Karine, je vous appelle votre prénom, on avait un peu communiqué. Merci pour ce que vous avez montré. Alors, on a notre synagogue aussi en Alsace, hein. Elle n'est pas ouverte au public, mais venez la voir, on doit pouvoir se débrouiller pour que vous puissiez rentrer. C'est au FAC, qui en fait est, on dira, la petite sœur, exactement la petite sœur avec les de Prague, hein. Bon, j'avais travaillé dessus il y a quelques années. Carla Haim a fait un boulot extraordinaire dessus. Et je crois que là, on attend simplement que le propriétaire meure pour qu'on puisse la récupérer et la donner au public. Toujours, là, j'aimerais bien qu'on fasse aussi un truc qui serait de comparer le trésor d'Erfurt à celui de Colmar, qui est à Paris maintenant, peut-être un trésor espagnol, parce que c'est quand même assez étonnant, ces bagues, par exemple, qui sont les mêmes sur trois sites avec l'Espagne. Et est-ce que ça a été fait? J'en sais rien. Ce serait peut-être un truc à faire. Et un troisième truc, moi j'ai beaucoup aimé la présentation sur le Hérouve. Ben, c'est vrai que on n'y pense pas, mais quand on travaille sur les judérias, sur la répartition des Juifs dans la cité, et là c'est un boulot que fait actuellement en France Banoun, je crois que si on ne travaille pas à fond sur le Hérouve, on ne comprend rien. Moi je travaille sur le 16e, 17e en ce moment, j'ai un peu changé de fusil d'épaule, mais j'aurais rien compris si je n'avais pas un peu compris sur les Hérouve, comme l'a fait d'ailleurs Paulus, hein. Il a travaillé là-dessus en Allemagne. Je crois que ça aussi, c'est vachement important ce que vous avez dit aujourd'hui. Je crois qu'on a plein de pistes finalement, comme médiéviste, puis aussi pour le reste, puisque finalement la suite en vient. Mais je vous recommande quand même, aller voir au fac avec quand même, ce qui est extraordinaire, c'est ces réflecteurs de son. C'est la seule synagogue au monde qui a quand même un système d'acoustique au Moyen-Âge avec des pots acoustiques. C'est quand même assez incroyable. Voilà. Je veux juste, ça nous donne peut-être des pistes pour travailler plus tard. Merci beaucoup pour ces suggestions, et je pense qu'une association comme la AEPJ est aussi là pour le réseau justement. Et est-ce que Carole, Karin ou Javier, vous voulez rajouter quelque chose à ces propos? Do you want to say anything? Of course, I've heard about Rufak. We didn't include it yet in the tour simply because it's not accessible. But we're looking with big interest at the new project in the Jewish Quarter in Rufak. I think this is very promising, the first results with the analysis of the houses. So I think in the future, this should and has to be included as well. Thank you very much for your comment. I mentioned the Eruv because this has not been taken into account by historians of material culture, as far as I know, in the way that in order to understand the location of many buildings, many community buildings, at least I'm speaking about Spain, medieval Spain, if you consider the Eruv, maybe it's a way to understand the placement of these buildings. For instance, we have several testimonies, charts granting letters, privileges, granting the installation of an Eruv, the establishment of an Eruv by the King of Aragon in the late 14th century to a specific local Jewish community. The documents are in Latin, and they don't mention, of course, the word Eruv. They try to explain to a Christian official what he's allowing the Jews to make. But
recently, over the past 10, 15 years, some historians realized that the constructions of more than one synagogue in some specific places, I'm thinking of locations such as Cervera in Catalonia, or Cariñena in Aragon, or Buitrago and Paredes de Nava in Castilla, were explained, I mean, the construction of a second synagogue was explained by the need or by the impossibility of Jews to get out of the roof during the Shabbat. So Jews living outside of the walls, they needed another synagogue to go to prayer without no further problem. So from that point of view, I think that if you take into account such elements that are intangible for understanding Jewish material culture, I think that it will help historians and the audience and the public in general to understand what Jewish life was about in the Middle Ages, as it is today among Jewish religious communities. Thank you for that as well. Any other questions? Y a-t-il d'autres questions? The gentleman at the back. Pouvez-vous allumer votre micro juste? Merci. Saint-Cloud Paris Match. Ma question concerne les mikvés ou les mikvaot. Il y a plusieurs façons de les approvisionner en eau. Et je ne sais pas s'il y a une étude exhaustive qui a été faite à travers l'Europe sur cette question. Et ça m'intéresserait de la voir un jour. Voilà, merci. Well, all the medieval mikvahs that I know of, they all have groundwater. There is just, well, groundwater as it was understood in medieval times. Maybe I should put it like this, because in this deep mikveh in Friedberg, it's not really groundwater, but it's like a bubble of water in the ground. It's a bit different. Only later the mikvaot used also water from rivers, or even more complicated versions of a mixture. But for medieval times, this is obviously the only solution to use the groundwater. Thank you. Thank you for your questions. Thank you for your explanations on the mikvaot. I saw we also had questions here at the front. Would you please? Hello, so I'm Noemi Disegni from Italy, Union of the Jewish Communities of Italy. And more than a question, it's kind of sharing that, of course, in the south of Italy, especially in Sicily, as we have the domination of Spain, Portugal, and Jews were sent away in 1492, we have also a lot of findings, archaeological findings, and especially Syracuse, we have the mikveh, which I think is 6th century. And what is happening there is very interesting and I think relevant for the work of AEPJ, as on one hand, we want people to know this place, visit, understand what kind of Jewish life was in Sicily before, and sharing it and enjoying it and getting to understand it. On the other, we have a sort of a situation that the local church of Syracuse is using the power of a Jewish symbol and site to get the tourist to its own church, because there is a kind of a small bath in a nearby church, like a small bath, and they claim that this is the real mikveh. And the discussion is, of course, among rabbis, religious, with archaeologists, to prove that a mikveh has specific requirements and way of being a mikveh, and not just a hole of water in a church. So this is a very important for us, that there is an authoritative opinion of
researchers combined with the religious authority to say, yes, this is a mikveh and this is a way of Jewish life, highlighting it as a Jewish site in a formal way, also at a European level, probably, and avoiding that people from other communities, church, association, use it to really like to use it for their own interests. So it's protecting heritage, but also protecting the right business, if I may use this word. Yes, very good question and remarks. I'm sure there'll be reactions as well to that. Javier, do you want to start? Yeah, I just wanted to add something related to mikvaot, also to the previous intervention, but it is also relevant here. I think that we have to go beyond the material object. I mean, of course that the mikveh is important, but the question is, what was the purpose of this mikveh? And because sometimes I have the impression that when you have some archaeologists or historians listening to us, they think, if there was a Jewish community in my place, that should have been also a mikveh, automatically. So, but the question or the issue is, the mikveh reflects a specific degree of religiosity within a Jewish community. And we see that there are trends throughout history when the practice is more common spread, and other periods where it is less, or women or men didn't need necessarily go to the so-called mikvaot, but they could go to the river or to the sea and to comply with the religious obligation of immersing into the waters. I mean, I remember here, because that was a polemic within medieval halacha among rabbis, and I think it was Maimonides who was writing a responsum concerning the obligation of women to go to mikvaot or to a specific, as you say, or to places where they could comply with the specific requirements of Jewish law. Because the practice at the time in some communities in Muslim lands for women was not to go to mikvaot, but to public baths or to the rivers or something like that. So the question is, what was the purpose of the building? If we can certainly identify these buildings as mikvaot. In some cases, there has been wrong attributions of identifications by historians and archaeologists. And I'm thinking of the case of Perpignan, where historians and archaeologists claim of water built in the 16th century. So we have been very careful with this attribution of identification of structures. This is just... No. Thank you. The gentleman over there. Oui, Jean-Pierre Lambert, je m'excuse de reprendre la parole. Bon, sur les mikvés, moi, il me semble qu'à partir du XIVe siècle, XVe, on a énormément de mikvés privés. Les dames n'ont plus envie de sortir. Et donc, c'est ce qu'on trouve chez nous en Alsace, jusque vers 1850. Tous les mikvés ne sont pas des mikvés communautaires, c'est des mikvés privés dans des cours, dans des caves de personnes privées. Et je pense que là, on a peut-être une explication à la raréfaction des mikvés à un certain moment. Il y en avait, mais les dames restaient chez elles ou la voisine venait, mais il y en avait 5, 6, 7, 8 par village. Donc, faut peut-être faire attention à ça. Et aussi, certains ne sont pas dans la nappe, ils sont alimentés par les toits. Cela aussi peut passer complètement, on peut passer à côté sans les voir. Donc, ça doit être aussi, à partir du XVe siècle, ça doit être à peu près le cas. Merci. Merci beaucoup. Prochaine table ronde sur les mikvés, je vois. Madame, au fond.
Bonjour, Muriel Flicoteau, Journée européenne des cultures et patrimoines juifs de France. J'ai une question qui vous concerne tous. D'abord, je voulais vous remercier tous pour vos différentes approches, qu'elles soient iconographiques, qu'elles soient archéologiques, qu'elles soient textuelles, sur la matérialité des objets juifs, sur l'approche, le passage à la muséalisation aussi. Merci pour toutes ces approches qui permettent vraiment une variété d'interprétations qui sont toutes plus riches les unes que les autres. J'ai une question qui vous concerne tous et je me demande s'il existe au niveau européen un espace qu'il soit physique, type musée ou autre institution, ou numérique, qui regroupe toutes vos approches, qui forment quelque part une collection, qui permettent un inventaire européen et une approche comparative de tout ce dont vous nous avez parlé. Merci beaucoup. Je ne sais pas qui veut commencer. Carole, peut-être vous? Non? Je crois que c'est une question à creuser, si j'ai bien compris. Sur le patrimoine, bien sûr, juif médiéval, j'ai oublié de préciser. Karin. I think it's difficult enough on the national level, because when you look at the German Jewish museums, they have difficulties to even to find objects for the medieval history of Jews in Germany. So when you go to Berlin, you will find coins from Erfurt explaining Jewish history in Germany. When we started with the concept for our exhibition in the old synagogue, it was not clear that we could show the manuscripts, and we're thinking about alternatives for the first floor. And we looked around just to find objects that could be shown there. And even for the 19th century, at that time, we thought we would have an exhibition on the first floor that corresponds with the room. There's a ballroom on the first floor from the 19th century. And even for this time, it's difficult to find objects. So, as I said, it's difficult on the national level, and I have no idea how you could do this on the European level. Very difficult. Maybe a digital space could do it. That's another point, yeah. As I said, we're working on digital solutions, of course, and this would be a possibility to bring places together, certainly. We're doing this we're doing this with our new route. We want to present the other places, of course, as well. So when you come in future times, it will take some time, of course, but when you come to Erfurt, you will find information about the other medieval places in Europe as well. And of course, in the other places, you will find information about Erfurt and in the other places. So this is one of our aims, to connect what is still preserved and to give the information to visitors. Thank you. Thank you. Javier, one last. Totally agree with what Karin says. I think that maybe in 2 generations from now, we will have some comparative results. And as far as I know, there is only one single European comparative project collecting Jewish medieval tombstones. But as in many other instances, the Ashkenazi space is dominant here. And there are some problems in connecting both worlds. So far, as I mentioned at the beginning, we are representing only 2 different chapters of medieval European subcultures, the Ashkenazi space
the Iberian space, which are very variegated inside. But there is no mention to Provence, there is no mention to Italy, to Eastern Europe, the Slavic world, the Byzantine world. So it is a very complicated, and still on the national level, there are some problems to get the material together. More so, for instance, from my own experience in Spain or in the Iberian Peninsula in general. I mean, going beyond borders is very difficult for scholars. But in 20, 30 years from now, maybe there will be some results. Thank you very much. Thank you very much. We're unfortunately running out of time, and I think what this roundtable, this panel has shown is really the complexity, the diversity of the Jewish medieval experience from different perspectives. So I'm sure you'll all join me once again in thanking our panelists, Carole, Karin, and Javier, with a round of applause. And we are tight on time, so I will hand over for organizational reasons to Victor, and thank you again for being with us today. Thank you very much, David. Thank you very much to all the panelists for bringing light to this complex and fascinating chapter of the European Jewish history. I'm truly honored to offer you, on behalf of the AEPJ, a gift, including David, to thank you for being part of such a special and touching moment. I think it was we can not conceive an anniversary or a celebration without content, no, and a good discussion. So thank you so much, Karin, Carole, Javier.